Good morning, dear students. In the last class, we discussed about register of the company and functions of the company registers. In today's class, let us discuss about Ministry of Corporate Affairs. So, Ministry of Corporation Affairs functions under Ministry of Finance, the Government of India. So it means the Ministry of Corporation Affairs is work under Ministry of Finance of Government of India. It means the Ministry of Finance is handled this MCA. MCA means Ministry of Corporation Affairs. This MCA is work under the Ministry of Finance. This Ministry of Finance is handled the MCA. So then the Ministry of Corporate Affairs was earlierly known as the Department of Corporate Affairs. So in the initial days, this MCA is named as the Department of Corporate Affairs. ಅಂದರೆ ಈ MCA ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ MCAನ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ MCAನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ MCA ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. This MCA is primarily concerned with the administration of the Companies Act. So the main purpose, creation of or existence of this MCA is to administrate the Companies Act. Administrate means it framed the Companies Act of 2013, and it will also frame the LLP Act of 2008. LLP means Limited Liability Partnership Company. So the main function of a MCA is to frame the Companies Act and LLP's Act, and also it allied rules and regulation framed mainly for the corporate sector. So this MCA is allied. Allied means combine the rules and regulations for the corporate sectors. This MCA is mainly work for the corporate sectors development and is regulate the rules and regulations for the corporate sectors. ಸೊ MCA ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನೇ 2013 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ LLP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2008 ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ MCA ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. MCA means Ministry of Corporate Affairs, and it is also responsible for administrating the Competition Act of 2002. So this MCA is also framed the Competition Act of 2002. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ MCAದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ MCA ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ Companies Act, LLP Act and Competition Act, and at the same time it framed the rules and regulations for the corporate sectors. This MCA also supervised the 3 professional bodies. Supervision means it framed the rules and regulation norms for that particular
professions, and it also prepared the working framework for certain professional bodies like Institute of Chartered Accountant of India. So how could the institution of Chartered Accountant of India should work? What is its rights and what is duties? So all this framework was prepared by the MCA for this Institute of Chartered Accountant of India and also for Institute of Company Secretary of India. So this MCA framed the who can become the company secretary and what is his duties and what is rights. These are all prepared by this MCA. Then also it framework for the Institute of Cost and Work Accounts of India. So like this MCA mainly concentrate on corporate sectors for generation of rules and regulations and providing of provisions for the Companies Act and LLP Act and also for the Competition Act, and also it provides the rules and regulations for the certain ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಎನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಏನು, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ functions of the Ministry of Corporate Affairs. The first function is notified provision of the Companies Act and other allied acts. So I already told that the work or the function of the Ministry of Corporation Affairs is to prepare the provisions for the Companies Act, LLP Act, Competition Act. So that's why the first function of a MCA is, so it means this MCA is notified the provisions and it means prepared the provisions for the Companies Act. In these provisions they provide how should these companies works under the law and how should the company should start. If a person starting up of a new company should follow the all the provisions is provided under the Companies Act of 2013. These provisions are provided by this MCA. So like this MCA is notified the provisions for the Companies Act of 2013 and for also it provide the provisions for other allied acts, not only for the Companies Act, for also other acts like LLP Act and Competition Act. So like this MCA will provide the provisions for this acts. ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಅವರು. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಈಸ್ notification of various sections to the Companies Act of 2013. So not only providing the provisions for the Companies Act of 2013 and also it provided the various sections for the Companies Act of 2013. At present there are 470 sections are provided in Companies Act of 2013. These sections are notified by the MCA. So example, section 2 subsection 62 of the Companies Act of 2013. This section is about the
one person company. If a person should start the one person company, the provisions and the rules and regulations are framed under this section 2 subsection 62. And also, to start up the foreign companies, the Companies Act provides the section 2 subsection 42 for the starting up of foreign companies. So like this, the Ministry of Corporation of Affairs provide the sections for the Companies Act of 2013. At present, already I told that there are 470 sections are provided by the MCA to the Companies Act of 2013. If there is any changes or adding up of new sections, these all are made by this MCA. Then the next function is formulation of rules and regulation under various act. So already I told that this MCA, it provide the rules and regulations for the various acts. So example, Companies Act of 2013 and Competition Act of 2002 and LLP Act of 2008. For all these acts, this MCA will provide the rules and regulations and framework. It prepared the framework for these acts. ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2002 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, LLP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2008ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ MCA ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ IFRS. So convergence means joining the Indian accounting standards with IFRS. IFRS means International Financial Reporting Standards. We already knowing about the accounting standards. So this MCA will join these accounting standards with the International Financial Reporting Standards. So also then the next function is implementation of e-governance in a companies. It means it provide the any information to the company through electronic media. So this is provided by the MCA to the company. This e-governance will help to the company to share their any information with the directors or any other members who are related to the company, or if the government want to share anything, any rules and regulations, or they want to share any confidential matters to the company, they can use the e-governance media to share the information. This is implemented by the MCA to the corporate sectors. The next function is conducting investor protection, education and awareness program. It means this MCA will provide the protections to the investors by giving the education. Education is about how should we invest, how should we allot the investment amount in the various functions or various activities of a company. If he doesn't have any knowledge about the investment, the particular businessman will face the huge losses.
To avoid that, this MCA is providing the education to the investors to protect them. This MCA is provide the educations and provide the awareness programs to the investor to protect them from the losses. ಸೊ ಎಮ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ serious frauds through serious fraud investigation office. So this MCA will undertaking the investigation about the fraud activities of a company. If a company making any fraud activity, this fraud activity is noticed by the MCA. This MCA will take the investigation about that particular company with the help of serious fraud investigation office. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ್ದು, ಎಮ್ ಸಿ ಎದು. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ? ಆರ್ investors, employees, suppliers, and also customers. So these are all the stakeholders of the company. This MCA will protect the rights of all these stakeholders of the company. And the next function is adopt good ethics in their activity. So it means the ethical activities should adopted by the company. To adopt the ethical activities, the framework is prepared by the MCA. So MCA will prepare the framework to adopt the ethical activities in a companies. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಎಥಿಕಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಟು providing the data about a particular company to the publics. So it means, example, the X company was working in a good condition. The publics want to know the performance about that particular company. This MCA will provide the data about that particular company performance to the publics. So this MCA is worked as a bridge between company and public by providing the performance data. So by giving this performance data, the relationship between publics and the company will automatically increased, because this data includes the genuine information about the company. So by seeing this data, the publics trust the company. Like this MCA is like a bridge between company and
public by providing the performance data to the publics on the demand of publics. ಅಂದರೆ ಈ MC ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ MCA ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ MCA is act as a bridge between publics and the company. So these are all the main functions of the MCA. Thank you, my dear students.